Welcome friends, in today's video we are going to study the flooring system design. Now flooring system may be of a RCC structure or maybe of RCC plus supporting system as a steel beam. Okay, so normally we used to see the RCC structure in which the RCC slab is supported by the RCC beam, reinforced concrete beam, and the reinforced concrete beam is then supported by the column which transport this load from the superstructure to the foundation. Okay, but in today's video we are going to see the flooring system design in which the slab will be the reinforced concrete slab, but it will be supported on the steel beams. It will be supported on the steel beams. So now I have shown one flooring system. Let us say this is 3 meter, this is also 3 meter, this is 4 meter, 4 meter and 4 meter. Okay, now I have to design these two slab, or I have to design the supporting system for these two slab. Let us say this is S1 and this is S2. These are the two slabs, and both these slabs are supported by these three beams, these three secondary beams and these two main beams. Okay, what is mean by main beam and what is mean by secondary beam? See, secondary beam is denoted as SB, which takes the load from slab and transferred it to main beam. Okay, main beam take the load from secondary beam as well as slab and then transfer it to column. म्हणजे जो बीम डायरेक्टली कॉलमवर रेस्ट होतो इट इज कॉल्ड एज मेन बीम, आणि जो बीम दुसऱ्या बीमवर रेस्ट होतो तो झाला सेकंडरी बीम. नाउ दिस बीम इज रेस्ट ऑन this main beam. Okay, so this will be the secondary beam. Now this beam is resting on these two columns. This is one column and this is second column. So this MB is a main beam which is taking load from the secondary beam as well as slab. Okay, now this is the flooring system in which the slab will be the concrete slab, reinforced concrete slab, but the supporting system will be made up of the steel structure. Means these beams will be of steel. Okay, different I sections will be used for the supporting this entire structure. Okay, now before understanding the load transfer, the basic information regarding the slab you must know. That is what is mean by one-way slab and what is mean by two-way slab, and how the load transfer takes place for the one-way and two-way slab. Okay. Now slab panel is the plate element. Means, see, let us say this is just your slab. This is my slab. Okay. And this is, let us say, longer dimension Ly and this is shorter dimension Lx. जे लॉन्गर डायमेन्शन्स आहे ते आपण Ly ने डिनोट करू आणि जे शॉर्टर आहे ते Lx ने डिनोट करू. Okay, if this Ly by Lx ratio, if it is less than 2, then slab is two-way, and if this Ly by Lx ratio is greater than 2, then slab is one-way. What is mean by one-way? One-way means
Now let us say this is 4 meter and this is 3 meter. So this 4 by 3 will be 1 point something. Okay, means less than 2, so it will be categorized as a two-way slab. And let us say this is one slab. This is 1 meter and let us say this is 5 meter. Now Ly will be 5 and Lx will be 1. So it is 5. It means it is greater than 2. So this slab will be one way. Okay. Now this is the identification of slab category. Means how will you identify this type of slab? Okay. The next step is what is the basic difference between this one way and two-way slab. So now see, two-way slab rests on all four sides. म्हणजे टू-वे साईडच्या टू-वे स्लॅब जो असतो त्याच्या चारी साईडला बीम प्रोव्हाइड केलेला असतो. चारी कॉर्नरला बीम प्रोव्हाइड केलेला असतो आणि त्याची जी लोड ट्रान्सफर असते ही चारी डिरेक्शनला असते. along x direction also along y direction. म्हणजे बोथ वे त्याची लोड ट्रान्सफर असणार आहे म्हणून त्याला टू वे म्हणायचं. along x as well as along y, along shorter, along longer. पण जो वन वे स्लॅब असतो, वन वे स्लॅबची लोड डिरेक्शन ही एकाच पॅरलल टू दी शॉर्टर स्पॅन असते. म्हणजे हा स्लॅब फक्त दोन साईडलाच सपोर्टेड असतो. म्हणजे याच्या इथे एक बीम असणार आहे, इथे एक बीम असणार आहे, इथं बीम येणार नाही. ओके, इथं बीम येणार नाही. So load transferred will be only on two sides. So this is called as one way. Okay. आता हे आयडेंटिफिकेशन का महत्वाची आहे? कारण आपण डिझाईन करताना ही फ्लोरिंग सिस्टीम म्हणजे सपोर्टिंग सिस्टीम डिझाईन करणार आहोत. म्हणजे प्रॉब्लेम मध्ये तुम्हाला देताना स्लॅबची डायमेन्शन्स दिलेली असतात आणि तुम्हाला बीम डिझाईन करायचे असतात. डिझाईन ऑफ सेकंडरी बीम और डिझाईन ऑफ मेन बीम. आता बीम डिझाईन करायचे म्हणजे त्या बीमवर येणारा लोड तुम्हाला माहिती असला पाहिजे. मग बीमवर लोड कोणता येणार आहे? तर जो स्लॅबचा लोड आहे तो बीमवर येणार आहे, वॉलचा लोड आहे तो बीमवर येणार आहे आणि बीमचं जे सेल्फ वेट आहे ते सुद्धा बीमवर येणार आहे. ओके. मग स्लॅबचा लोड ज्यावेळी तुम्हाला कॅल्क्युलेट करायचं आहे त्यावेळी हे माहिती असणं गरजेचं आहे की टू वे स्लॅबची लोड ट्रान्सफर कशी होते आणि वन वे स्लॅबची लोड ट्रान्सफर कशी होते. ओके. नाउ this is the basic difference between one way slab and two way slab. Now see our plan. Now here the dimensions of slab is 4 meter and 3 meter. This is also 4 meter and 3 meter. Yes, one dimension is 4 by 3 and S2 is also 4 by 3. Okay, means both the dimensions are 4 by 3 means it is two way slab. It is two way slab. Means its load transferred will be on both the sides. आता both the side म्हणजे ती कोणत्या साईडला किती लोड येणार तर त्याचं डिस्ट्रीब्युशन हे मी तुम्हाला आता इथे सांगतो. Let us say this is 4 meter and this is 3 meter. 4 meter and 3 meter. This will continue. Okay. Now the shorter dimension will take a triangular load and longer dimension will take trapezoidal load. Means what? हा जो beam आहे इथला, this beam will take the entire load from this trapezoid. म्हणजे ह्या trapezoidal portion वर जो काही लोड येणार आहे तो हा बीम घेईल. Okay. Next, load on this triangular portion will be taken by this beam. Again, load on this triangular portion will be taken by this beam. Load on this trapezoidal portion will be taken by this beam. Okay.
Now what are the dimensions? So this apex will be 3/2, म्हणजे हे जे तुमचं टोटल डायमेन्शन आहे त्याच्या हाफ. This apex will be also 3/2, and let us say this is Lx, then this will be Lx/2, and this will be Ly minus Lx. This will be Ly minus Lx. Okay. Now you have to calculate the total load on this slab, total load intensity of this slab, multiplied by this area of trapezoidal. म्हणजे समजा तुम्हाला ह्या बीमवरचा लोड कॅल्क्युलेट करायचा आहे, लोड ॲक्टिंग ऑन दिस बीम फ्रॉम दी स्लॅब. सो त्या केसमध्ये टोटल लोड ऑन दी स्लॅब मल्टिप्लाइड बाय एरिया ऑफ दिस ट्रापेझॉइडल होल डिवाइडेड बाय 4 मीटर मीन्स स्पॅन ऑफ बीम. हे तुम्हाला ह्या बीमवरचा UDL मीन्स युनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्युटेड लोड फ्रॉम स्लॅब तुम्ही कॅल्क्युलेट करू शकता. ओके. नाउ लेट अस से we will calculate for this one self weight of this slab 25 multiplied by D. So what is 25 multiplied by D? 25 is the unit weight of slab, D is the overall depth of the slab. 25 means unit weight of concrete, 25 kilonewton per meter square. Okay, so 25 multiplied by depth. Depth is, let us say, thickness of slab. Depth means thickness of slab. Take it is 0. समजा हे प्रॉब्लेम मध्ये व्हॅल्यू ह्या दिलेल्या असतात. तुम्ही तुमच्या असाइनमेंटचा जरी प्रॉब्लेम बघितला तर तुम्हाला समजून जाईल. समजा सेल्फ वेट ऑफ स्लॅब इज 0.150. सो 0.150 दिस विल बी युअर self weight of slab. Then live load intensity will be also given in the numerical. Okay, it ranges from 2 to 3 kilonewton per meter square. Let us say it is 2 kilonewton per meter square. Then floor finish weight. Floor finish weight means it's a load of the floor finish. Floor finish means it includes the tile and weight of tile as well as the supporting material for the tiles. मी टाईलच्या खाली जे आपण मॉर्टर प्रोव्हाइड करतो त्याचं सुद्धा वेट आपण इनकॉर्पोरेट करतो फ्लोर फिनिश लोड मध्ये. ओके, सो इट इज जनरली टेकन ॲज 1 kilonewton, 0.75 to 1 kilonewton per meter square. Let us say it is 0.75 kilonewton per meter square. ओके, सो याची जी टोटल लोड होणार आहे इथं, हा टोटल लोड विल बी ॲडिशन ऑफ दिस 25 into 0.150 plus 2 plus 0.75. Okay, so it's a 2.75 and it is 3.75. 3.75 so 4.5 and so 6.5. 6.5 kilonewton per meter square. It's a total load from the slab. आता हा स्लॅबवरचा टोटल लोड आहे. मला आता ह्या बीमवरचा लोड कॅल्क्युलेट करायचा आहे. लोड ऑन दिस MB1. लोड ऑन दिस MB1. सो हाऊ विल यू कॅल्क्युलेट? MB1 वर असा ट्रॅपेझॉइडलचा जो एरिया आहे तो येणार आहे. ओके, सो ट्रॅपेझॉइडलचा जो एरिया येणार आहे, जो मी आता तुम्हाला सांगितलं त्याप्रमाणे लोड फ्रॉम स्लॅब. आता पहिलं आपण MB1चं कॅल्क्युलेशन करणार पहिलं आणि मग सेकंडरी बीमचं. हा MB आपण बघू आणि मग हा सेकंडरी बीम बघू, किंवा पहिलं तुम्ही सेकंडरी बीम घ्या आणि मग मेन बीम घ्या, काही हरकत नाही. ओके, सो लोड फ्रॉम स्लॅब. सो लोड फ्रॉम स्लॅब मी तुम्हाला सांगितलं त्याप्रमाणे इंटेन्सिटी ऑफ दिस टोटल लोड मल्टिप्लाइड बाय एरिया ऑफ ट्रॅपेझॉइडल. आता एरिया ऑफ ट्रॅपेझॉइडल म्हणजे काय? A + B डिवायडेड बाय दिस डिस्टन्स. हे किती डिस्टन्स होणार आहे? हे होणार आहे 3/2. हे टोटल 3 आहे, सो हे डिस्टन्स होणार आहे 3/2. आता ह्या ट्रॅपेझॉइडलचा एरिया जनरली फॉर्म्युला काय आहे? ट्रॅपेझॉइडलच्या एरियाचा. ट्रॅपेझॉइडलच्या एरियाचा फॉर्म्युला, लेट अस से दिस इज ट्रॅपेझॉइडल, दिस इज A, दिस इज B अँड दिस इज L. सो A + B डिवायडेड बाय 2 इंटू L हा झाला ट्रॅपेझॉइडलच्या एरियाचा फॉर्म्युला. सो आता इथं A काय आहे? 4 मीटर. B काय आहे? ते Ly - Lx ही साईज ती आपली आता ते 1 मीटर होते, डिवायडेड बाय 2 आणि मल्टिप्लाइड बाय हे डिस्टन्स. हे जे डिस्टन्स आहे हे टोटल 3 आहे, सो हे होणार 3/2.
means 1.5 whole divided by this 4 meter. हा झाला स्लॅबवरचा लोड, म्हणजे स्लॅबवरून मेन बीमवर येणारा लोड. ओके. देन नेक्स्ट, आता ह्या बीमवर जो लोड येणार आहे मेन बीमवर, इथं बघा तुम्ही, हा स्लॅबवरचा एक लोड झाला, प्लस पॅरापीट वॉल आहे. पॅरापीट वॉल असणार आहे कारण फ्लोरिंग आपण कन्सिडर करतो, तर पॅरापीट वॉल असेल किंवा त्या फ्लोरिंगवर आणखीन एखादी पूर्ण 3 मीटरची वॉल असेल. ओके. पॅरापीट वॉल जर असेल तर ती फक्त एवढीच येणार, लक्षात घ्या, फक्त कॉर्नरला येणार आहे, म्हणजे आउटरचे बीम आहेत त्यांना येणार आहे. इथं पॅरापीट वॉल येणार नाही, हे फक्त लक्षात ठेवायचे. पॅरापीट वॉल प्रॉब्लेममध्ये दिलेली असेल तर इथं ती वॉल कन्सिडर करायची नाही आहे, फक्त इथं वॉल येणार आहे. आणि जर वरती आणखीन एखादा फ्लोअर कन्सिडर केला असेल, पूर्ण वॉल दिलेली असेल, तर तुम्हाला ती इथेही घ्यावी लागेल. ओके. आणि जर पॅरापीट वॉल दिलेली असेल त्याची तुम्हाला हाईट दिलेली असेल 1.2 to 1.25 किंवा 0.9 मीटर. अदरवाईज पूर्ण फ्लोअर हाईट दिली असेल तर त्या वॉलची हाईट तुम्हाला 3 मीटर वगैरे हाईट अशी दिलेली असेल. ओके. सो आता ह्या बीमवर लोड कोणता येणार आहे, तर एक तर स्लॅबवरून जाणारा लोड, दुसरा इथं जी बीम वॉल जी असणार आहे ती वॉल, मग ती कोणतीही वॉल असू दे, पॅरापीट वॉल असू दे किंवा फ्लोअर हाईटची वॉल असू दे. पॅरापीट वॉल म्हणजे तुम्हाला माहिती नसेल तर लक्षात घ्या, पॅरापीट वॉल म्हणजे टेरेसला आपण जी वॉल प्रोव्हाइड केलेली असते सेफ्टीसाठी, सेफ्टी पर्पजसाठी, ती झाली तुमची पॅरापीट वॉल. ओके. सो आपण इथं आता पॅरापीट वॉल कन्सिडर करणार आहोत. सो लोड फ्रॉम वॉल, आता पहिला लोड झाला लोड फ्रॉम स्लॅब, दुसरा झाला लोड फ्रॉम वॉल. लोड फ्रॉम वॉल, आता लोड फ्रॉम वॉल किती येणार आहे, तर इंटेन्सिटी ऑफ युनिट वेट ऑफ मॅशनरी, म्हणजे मॅशनरी जे कन्स्ट्रक्शन आहे त्याची युनिट वेट ते जनरली 20 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर. जसं कॉन्क्रीटचं आपण घेतलेलं आहे 25, तसं मॅशनरी वॉलचं जे युनिट वेट आहे ते 20 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर असणार आहे, मल्टिप्लाइड बाय हाईट ऑफ वॉल मल्टिप्लाइड बाय 1 मीटर. ओके. सो इट्स 25 किलो न्यूटन per meter. Okay. Then third one is self weight of beam. थर्ड वन इज सेल्फ वेट ऑफ बीम, म्हणजे जे बीम आपण घेणार आहोत त्याचं सेल्फ वेट. तर हे जनरली तुम्ही 0.7 to 1.2 मीटर किलो न्यूटन पर मीटर ह्या रेंजमध्ये कोणतीही व्हॅल्यू तुमची घेऊ शकता. ओके. हे करून झालं की आता इथं 3 लोड झाले, लोड फ्रॉम स्लॅब, लोड फ्रॉम वॉल आणि सेल्फ वेट ऑफ बीम. लेट अस से दिस इज यू हॅव टेकन 0.7 and this calculation, let us say it is 7 kilo newton per meter. Okay. So total load तुम्हाला कॅल्क्युलेट करायचं आहे इथं, टोटल UDL on main beam, total UDL on main beam. So it's 7 plus 25, 32 plus 1.2, so 33.2. आता हे मेन बीमवरच UDL झालं. ओके. आता दुसरं बीम काय आहे तर सेकंडरी बीम. इथे एकदा बघा, सेकंडरी बीम म्हणजे हा बीम आहे. ओके. आता इथं जो लोड येणार आहे तर इथं ट्रायंग्युलर येणार आहे. इथला लोड जो आहे हा लोड कोणता येणार आहे, हा ट्रायंग्युलर लोड. आता हा जो बीम आहे ह्याच्यावर दोन्ही साईडला लोड येणार आहे, म्हणजे इकडच्या स्लॅबवरचा पण लोड येईल आणि इकडच्या स्लॅबवरचा पण लोड, म्हणजे जो काही येईल त्याला आपण मल्टिप्लाइड बाय 2 केला की ह्या स्लॅबवरचा लोड येईल, कारण दोन्ही स्लॅब पॅनल सेम आहे. हे पण 3/4 आहे आणि हा पण 3/4 आहे. ओके. सो आपण एक पहिला कॅल्क्युलेट करू. ओके. जरा मी इथे छोटी एक डायग्राम काढतो, ओनली फॉर दी अंडरस्टँडिंग पर्पज. 3 मीटर
हे झालं 3/2. ओके. सो लोड फ्रॉम स्लॅब पहिला, तर इथं काय येणार बघा, पहिली इंटेन्सिटी ऑफ लोड, स्लॅब लोडची इंटेन्सिटी जी आपण मगाशी कॅल्क्युलेट केलेली आहे तीच 6.5, नॉट 7, 6.5 मल्टिप्लाइड बाय एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल. तर एरिया ऑफ ट्रायंगल म्हणजे काय येणार आहे, 1/2, बेस आहे 3 मीटर मल्टिप्लाइड बाय हाईट आहे 1.5, 3/2 मीन्स 1.5, होल डिवाइडेड बाय स्पॅन ऑफ बीम 3 मीटर. ओके. मल्टिप्लाइड बाय 2. तर मल्टिप्लाइड बाय 2 का, कारण हा ट्रायंगल आणि हा ट्रायंगल म्हणजे इकडचा स्लॅबचा पॅनल आणि इकडचा स्लॅब पॅनल दोन्हीचा तुमचा टोटल लोड येणार आहे. सो मल्टिप्लाइड बाय 2, ही जी काय वेट येईल ती तुमची इथे. ओके. लोड फ्रॉम वॉल, आता ही आपण पॅरापिट वॉल इथं कन्सिडर केलं. सो पॅरापिट वॉल फक्त इथं पेरिफेरीला येणार आहे, मिडलच्या बीमवर येणार नाही. सो वेट फ्रॉम वॉल वेट जे आहे ते इथं आपल्या केसमध्ये 0 येईल. आणि तिसरं आहे सेल्फ वेट ऑफ बीम, ते इथेही तुम्हाला अज्युम करायचे, लेट अस से इट इज 0.7. लोड फ्रॉम स्लॅब लेट अस से हे कॅल्क्युलेशन करून समजा इथे आलाय 6.5. ओके. आता याची टोटल कॅल्क्युलेशन, परत तुम्हाला टोटल UDL कॅल्क्युलेट करायचं आहे. टोटल UDL लोड फ्रॉम स्लॅब 6.5 + 0 + 0.7 मीन्स 7.2. आता बघा लोड ट्रान्सफर कशी आहे बघा, परत एकदा आपण मेन डायग्राम बघूया. ह्या बीमवर लोड येणार आहे स्लॅबचा, आणि तो स्लॅबचा जो आणि ह्या पूर्ण सेकंडरी बीमचा जो लोड आहे तो जाणार आहे ह्या मेन बीमवर. ओके. सो सेकंडरी बीमची जर तुम्ही लोडिंग डायग्राम किंवा फ्री बॉडी डायग्राम जिला आपण म्हणतो ती जर आपण ड्रॉ केली तर ती डायग्राम ही अशी असेल. थ्री मीटर सेकंडरी बीम जो इन बिटवीन आहे तो, आता हे 6.5 हे मी रफली घेतलं आहे, मी कॅल्क्युलेशन केलेलं नाही आहे, त्यांची कॅल्क्युलेटेड व्हॅल्यू वेगळी असू शकते. ओके. आता हा जो सपोर्ट आहे, हा सपोर्ट काय आहे, तर इथं मेन बीम आहे. म्हणजे काय आहे, सेकंडरी बीम कुठं रेस्ट झाला आहे, तर इथं मेन बीम आहे, इथेही मेन बीम आहे, तो मेन बीमवर रेस्ट झालेला आहे. ओके. तर याची जर तुम्ही रिॲक्शन कॅल्क्युलेट केली तर रिॲक्शन काय येणार आहे, WL/2 आणि इथं WL/2, कारण सिम्पली सपोर्टेड बीम आहे, युनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्युटेड लोड आहे. So reaction will be straight away WL/2. So 7.2 multiplied by 3 divided by 2 and 7.2 multiplied by 3 divided by 2. Okay. So it's a 21.6 divided by 2. 21.6 divided by 2. Now this is also 21.6 whole divided by. आता याची जर तुम्ही शेअर फोर्स डायग्राम काढली तर तुम्हाला शेअर फोर्स डायग्राम, मॅक्झिमम शेअर फोर्स तुम्हाला सपोर्टला येईल, मिडलला 0, 21.6, 21.6 डिवाइडेड बाय. आणि जर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बघितली तर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम विल बी पॅराबोलिक अँड मॅक्झिमम मोमेंट विल बी ॲट द सेंटर, WL² डिवाइडेड बाय 8, W 7.2, L² 3² डिवाइडेड बाय 8, जी काय व्हॅल्यू येते तुमच्या बेंडिंग मोमेंटची व्हॅल्यू आली. ओके. आता हे झालं सेकंडरी बीमचं. आता मेन बीमचं बघा, मेन बीम म्हणजे कसं आहे, मेन बीमचा स्पॅन, टोटल स्पॅन आहे 6 मीटर. मी आता इथं आपण 4 मीटर पकडले. सो 4 + 4, टोटल स्पॅन बीमचा झाला 8 मीटर. एट मीटरचा स्पॅन आहे.
पहिल्या डायग्राममध्ये फक्त थोडे करेक्शन करूया. इथं आपण थोडं पुढे 3 मीटर घेतले आणि इथं 4 मीटर घेतले. ओके, 8 मीटर. आणि ह्या 8 मीटरच्या मिडलला बरोबर मेन बीम सेकंडरी बीम जो रेस झाला आहे तो आहे. आणि त्याचा लोड किती असणार आहे? त्या सेकंडरी बीमचा इथली जी रिॲक्शन असेल तो त्या बीमवरचा लोड झाला, ती आहे 21.6 व्होल्ट डिवाइड बाय 2. आणि त्याचा UDL, तर UDL किती आहे? मेन बीमचा आपण UDL कॅल्क्युलेट केलं आहे रफली, इट इज 33.2. ओके, आता हा मेन बीम रेस्ट कुठं होणार आहे? तो कॉलमवर रेस्ट होणार आहे. मेन बीम कुठे रेस्ट होणार आहे? तर कॉलमवर रेस्ट होणार आहे. ओके, so secondary beam will rest on the main beam and the main beam will rest on the column. Okay, now if you see the shear force for this, it will be reaction, means WL by 2 plus W by 2. Here also WL by 2 plus capital W by 2. Now WL means this 33.2, L is 8 meter divided by 2, and this capital W means this 21.6 divided by 2, म्हणजे युनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्युटेड लोडची रिॲक्शन प्लस पॉईंट लोडची रिॲक्शन. ओके, सिमिलरली इथली जेवढी व्हॅल्यू असणार आहे तेवढीच व्हॅल्यू तुमची इथे येणार, कारण बिकॉज लोड इज सिमेट्रिकल. ओके, सो इफ यू सी दी शेअर फोर्स diagram, shear force diagram will be as same as that of for secondary beam. आणि इथली व्हॅल्यू म्हणजे ह्या पॉईंटची रिॲक्शन होणार आहे आणि इथली व्हॅल्यू म्हणजे या इथल्या पॉईंटची रिॲक्शन. म्हणजे ही जी काही टोटल व्हॅल्यू आहे ती म्हणजे तुमचं इथलं शेअर फोर्स आहे. ओके, अँड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, इफ यू कॅल्क्युलेट द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम विल बी like this, and the maximum bending moment for this case will be WL square divided by 8 plus WL by 4. This W means this point load 21.6 divided by 2. And now for this case will be 33.2, L is 8 square divided by 8 plus W means 21.6 divided by 2, L is 8 square divided by 4. W L divided by 4, not square. Okay, so this is the bending moment for this case. Okay, आता बीम डिझाइन करताना जे पॅरामीटर लागतात, आता अल्टिमेटली आपल्याला काय करायचं आहे, हा झाला ॲनालिसिस पार्ट. दिस इज कम्प्लीट ॲनालिसिस पार्ट. आता इथपर्यंत आपण डिझाईनला कुठेच हात लावलेला नाही, आपण फक्त ॲनालिसिस बघितले. तर ह्या ॲनालिसिसमध्ये आपण काय केले, लोड कॅल्क्युलेट केले, बीमचे शेअर फोर्स कॅल्क्युलेट केले आणि बीमचे बेंडिंग मोमेंट कॅल्क्युलेट केले. जनरली टेन्शन मेंबर डिझाईन करण्यासाठी तुम्हाला त्या मेंबरवर ॲक्ट होणारा टेन्साईल फोर्स लागतो. कॉम्प्रेशन मेंबर कॅल्क्युलेट करताना, कॉम्प्रेशन मेंबर डिझाईन करताना त्या कॉम्प्रेशन मेंबरवर ॲक्ट होणारा कॉम्प्रेसिव्ह फोर्स कॅल्क्युलेट करायला लागतो. तसंच बीम डिझाईन करताना त्या बीमवर येणारा बेंडिंग मोमेंट आणि शेअर फोर्स कॅल्क्युलेट करायला लागतो, जो की आपण आता इथं केलेला आहे. दिस इज शेअर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट, शेअर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट. ओके, आता इथं फॉर दिस सेकंडरी बीम Vmax is 21.6 divided by 2 and Max will be 7.2 into 3 square divided by 8. आता ह्याला मल्टिप्लाइड बाय 1.5 तुम्हाला करायला लागेल, जेणेकरून तुम्हाला फॅक्टर्ड लोड मिळेल. आता हा ज्यावेळी सेकंडरी बीम आपण डिझाईन करू त्यावेळी हा सेकंडरी बीमसाठी हे आपले मेन डिझाईन पॅरामीटर्स झाले, मॅक्झिमम शेअर फोर्स किंवा फॅक्टर्ड शेअर फोर्स अँड फॅक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट. ह्याला फॅक्टर्ड करण्यासाठी इथं सफिक्स यू द्यायचा, ज्यावेळी आपण ह्याला 1.5 ने मल्टिप्लाय करू. यू मीन यू सफिक्स फॉर द अल्टिमेट लोड, फॅक्टर्ड लोड. ओके, सो हे दोन पॅरामीटर घेऊन आपण डिझाईन करणार आहोत. सो डिझाईन करताना अगेन देर आर टू टाइप्स, लॅटरली सपोर्टेड बीम अँड लॅटरली अनसपोर्टेड बीम. नाउ इन अवर केस बीम इज लॅटरली सपोर्टेड. Means what? Laterally supported means what? Let us say this is the length of beam
see, this is the length of beam. Beam is supported here. Okay. See the plan of beam. This is the length of beam. Laterally supported means what? Its lateral movement is restricted. Lateral movement means horizontal movement is restricted. It is free to deflect in vertical direction, but horizontal deflection means deflection in horizontal plane is restricted. It's called as laterally supported beam. Laterally unsupported beam means beam can deflect in lateral dimensions also. Means, see, this is the I beam. Okay. Now laterally supported I beam means its deflection in these directions are restricted, and laterally unsupported means it can deflect in this direction also. Okay. Vertically it is free to deflect. म्हणजे vertical dimensions मध्ये तर डिफ्लेक्ट होईल, पण लॅटरल हॉरिझॉन्टल प्लेन मध्ये डिफ्लेक्ट होणार नाही. त्याला लॅटरली सपोर्टेड म्हणायचं आणि लॅटरली अनसपोर्टेड म्हणायचं. ज्यावेळी अशा पद्धतीची आपण फ्लोरिंग सिस्टम डिझाईन करतो त्या केसमध्ये काय केलेलं असतं की जी टॉप फ्लॅंज ऑफ बीम असते, म्हणजे बीमची जी ही फ्लॅंज आहे टॉप फ्लॅंज, इट इज एम्बेडेड इन दी कॉन्क्रीट. मीन्स दी कॉन्क्रीट पोर्शन मध्ये ही वरची जी फ्लॅंज आहे बीमची ती घुसवलेली असते, म्हणजे त्याच्या आत एम्बेड केलेली असते. त्यामुळं बीमची लॅटरल मुवमेंट म्हणजे ह्या डिरेक्शन मधली जी मुवमेंट आहे ती ऑटोमॅटिकली अवॉइड केली जाते. ओके. सो such beam is designed as a laterally supported beam. Okay. In next part we will see the actual design procedure of beam. Okay. Thank you.